pardon me for saying, Archduke, but do the people require such a heavy hand? The people demand it. Is a Baldurian truly free when he fears for his future? Oh, nice, Kay. Why must you make everything such a bother? What's on your mind? Under one authority. Grievous error. Ravengard freed from the Hells, Archduke Gortash secures our borders. Baldur's Gate's future is bright indeed. Under Gortash, we're safe. More to the point, my fortunes are safe. The Absolute's blight will be a hard one to cure. Gortash is the Archduke for the job. The city is only as strong as its walls. Gortash understands this. Stone and steel. I am at my lady's service, and hers alone. I so fancy a glass of dragon dew. A good leader knows when to step aside. Ravengard did the right thing. Never you mind. A young pink clay. What are they thinking? Giving a fellow like that such power? I give him a year at most. Perhaps a mint wine. My palate. A commoner made Archduke of Baldur's Gate. I never thought I'd see the day. If that is all, my lady. Archduke Gortash. Now there's a man who knows good business. Finally, a leader with some charisma. Ravengard was quite the dullard. Next, we identify all enemies within our walls. Archduke Gortash, man of the people. The right people. An Archduke! Finally someone who can stand up to those wretched absolutists. Any who dare speak ill of Baldur's Gate. Ravengard has not once failed this city. If he trusts Gortash, then so do I. The Steel Watch has made an impenetrable fortress out of the Sword Coast crown jewel. I can't think of a better endorsement for Gortash than that. What glory our city, and what glory
its future. Truest of souls, bathed in her light. There is a fleeting connection. Your parasite communes with his, then falls quiet. Father, my dearest boy, the hells have touched you, but you've come to me just as Gortash said you would. A true soul, no less. Father and son, unstoppable generals. You and your allies will usher in a new dawn. What is a hero, if not an actor for the greater good? Faerun suffers in darkness. Tyr has abandoned us. Helm's Eye has strayed. But Baldur's Gate will soon burn bright, a beacon to light the heavens. Gortash and I will ignite the final spark, and that, true soul, is the greatest of goods. No. This isn't him. This is the tadpole talking. For a brief moment, uncertainty clouds his mind, then dissipates. The astral prism vibrates in concord. What nonsense is this? The prism quivers once more. Ravengard falters. As I said, Baldur's Gate will ascend. Torill's first and only grand city. First comes a vision of terror. The city of Baldur's Gate taken by Lithids. But beyond the terror, there is hope. You see a beaming Ravengard presiding over the sunlit city, applauded by the people. A people at peace. The true Ravengard lurks somewhere in this infected mind, seeking freedom, seeking victory. Have we finished, then? Help me. Ah, the Black Widow caught you in her web. Floric chose shadow over light. Her betrayal burned deeper than the fires of Avernus. She's been punished for her lies. Don't let her get to you. The Duke wants to keep Floric's location a secret. Little does he know that you've already found and freed her. And if the Steel Watch can't protect us, what then? The Flaming Fist stand ready, with Gortash at the head. They can't. Incredible. To hear my father's voice speak those words, like a stranger wrapped in his flesh. But there's still a glimmer of him in there, calling for release. I feel it. I know it. I won't let the Absolute keep him. This is my pledge. Протокол последнего заседания Палаты равных врат Балдура. На заседании прошла полная перекличка и вынесено на рассмотрение единственное предложение – наречение Горташа эрцгерцогом врат Балдура. Голосовали 22 против, воздержались, 1 решено. Палата равных заявляет о своем намерении наречь лорда Энвера Горташа эрцгерцогом врат Балдура. Решено. Герцог Улдер Рейвенгард проведет церемонию возведения в сан в крепости на Змеиной скале. Решено. По окончании церемонии возведения в сан Палата равных и Совет Четырех будут распущены.
Со стола Энвера Гарташа мне требуется список всех отцов города, которые планируют пропустить мою коронацию. Прошу направить их в мой кабинет в кратчайшие сроки, чтобы я попробовал приучить их к новым порядкам в городе. Good day to you. These boots have seen everything. Finally, a leader worthy of this city. Thank the living gods, Gortash is here to protect us. An historic day, the city's first Archduke. Archduke? Quite something, don't you think? I dare say Baldur himself would approve. We are to defend the citizens of Baldur's Gate with his life, if need be. Times of strife produce the finest leaders. Archduke Gortash will be no exception. Absolute's army won't stand a chance. Gortash will crush them like roaches under his boot. Go on up. Pay Gortash a visit. A fate to remember, I guarantee. Найти великого герцога Рейвенгарда. Мы наконец-то нашли великого герцога Рейвенгарда. Он короновал Гарташа и назвал его новым эрцгерцогом. А после церемонии пропал. Найти великого герцога Рейвенгарда в городе. Великий герцог Рейвенгард пропал из зала для аудиенции Гарташа. Где он теперь, неизвестно. Нужно прочесать город в поисках следов герцога. Go on up. Pay Gort. Kill Orin and take her Netherstone. Find me in my office upstairs when it's done, and do not return until it is done. Let this be my one warning. A new age is upon us. Kill Orin and do not return. Go on up. Pay. I brought my own pair. A bit of salt on the top, and... Oh, you're here! I'm not ready! I mean, I think I'm ready. I thought you'd be hungry, so I made this for you. My mum's favorite recipe. No, I'm not up to anything. I just wanted to say thank you. You let me stay when I didn't have nowhere else to go.
I wanted to do something to show I was worth keeping around. I want to be your cook. Well, I can sew a little bit, and, I know most of the letters for my writing. I think cooking is really my main talent. Please, just try it. I promise it's good. Did I do something wrong? I made it especially for you. I thought you'd like it. It took me hours to chop the little vegetables and get the meat roasted right, and no, you won't even try it. What a waste of good flesh. Look at it, crawling and sniffing and rooting around in the filth. Is it my netherstone you seek, little piggy? Hush, hush. Orin will take care of you and your little pet. So eager to feel me drain its life away. Dull wits, dull blade. You are not yet ready. I could peel a fine pelt from the mutt I caught sniffing at your heels. Drag skin from flesh, from bone. I will not slice. Her kind die too easily. The murder lord demands a better offering. Something new, sticky, sweet, and delicious. He wants you. No, no, I am Bal's chosen. He shows me glorious visions. Your flesh cleaved, your joints popped and broken. An altar slick with your sacrifice. But the dream, it flickers. I cannot focus on it. It is not yet complete. You must be made perfect. You must be sharpened. No, no, not here, not now. The tyrant must fall first. You've heard Gortash's whispers. I see how your skull swarms with his promises. He whinges and wails over the crown of Karsus, wanting to command it without me. Oh, how I long to slit his poxy smile from ear to ear. But I can't touch him. He bound my blade when we first conspired. Gortash didn't want me at first. Didn't trust me. Got me to wag my tongue, swear an oath never to hang him from the hooks. Drip drain him into father's open jaws. You must kill the tyrant. Take the netherstone from his corpse and bring it to my temple. There we slice and shred each other. The survivor claims the stones. What's left of the other is Bal's. Agree?
and I will bring my assassins to heal. They watch you always, longing to spray the crimson from your veins. Refuse me, and you'll learn what happens to those who defy Baal's doctrine. So will your friend. Orin demands a fight to the death. The prize for the victor, the nether stones, and the chance to control the crown alone. Accept and you must kill Gortash. Refuse and the child's life may be forfeit, as might your own. Orin's assassins will hunt you like prey for slaughter. The promise of slaughter, of pain and humiliation, and the sound of blood dropping into the gutter. Do not underestimate his steel watch. Seek their cradle in the lower city and skewer their skull meat. Make them rust and blood. Then you can gore the lordling again and again and again. But listen close, bone killer. Step in my domain while the tyrant still sucks air, and I will carve your failure into your pretty plaything's skull. Bring me his stone, and I will set the bait free. Only then can you and I make exquisite butchery. The victor will set the world to slaughter. That is Baal's offer. He will not make another. That bloody freak won't get away with this. We're going to hunt her down and take Yenna back. Mark my words. Orin snatches a child to clamor for our attention. She has it. If the shape changer wants Gortash dead, then let's kill Gortash and get Yenna back. Not that I care, it's just that children have a habit of disappearing in the city. Let's not let any more slip away. Come to bask in the glow of the Moon Maiden. Keeping very well, I hope? Orin has taken Yenna. We must free her, either by force or by paying for her freedom with Gortash's life. To threaten the life of a child. Truly. Orin will stop at nothing. Orin's made off with Yenna. Either we mount a rescue, or we win her freedom with Gortash's life. Orin's game is abduction, is it? Well, we can't stand idly by. We've got an ally to rescue. Orin thinks this abduction is some sort of ultimatum to kill Gortash. Foolish woman. As if I needed more reason than I already had.
Did you want something? If not... Of course. Well, don't stand and say... Have you seen the tieflings? Go on up. Pay Gortash a visit. Precious hero. Liberated him from the trap in the other. Shut your mouth. Ravengard is a legend. Ravengard is a charlatan, like every last patriarch of this wretched city. Go on up. Pay Gortash. That should tell you something. What? На плакате нарисованы мужчина и женщина в доспехах с эмблемой в виде окруженного пламенем кулака. Хотите отыскать достойную цель в жизни и завоевать уважение окружающих? Тогда вступайте в огненный кулак и станьте защитником врата Балдура. Под предводительством самого великого герцога Улдера Рейвенгарда вы будете патрулировать улицы нашего города, защищать его жителей и поддерживать наши законы. Пробейте себе дорогу к светлому карьерному будущему. Обратитесь к любому из всегда готовых помочь кулаков или в нашу штаб-квартиру в Морской башне прямо сейчас. Внимание всем членам и соратникам огненного кулака от Десницы и Двинны. Вы прочитали спутник огненного кулака. Вы познакомились с товарищами, узнали нашу историю. Теперь вы можете решить, что вы здесь, чтобы отстаивать справедливость, защищать кротких и невинных, следовать по стопам великого Элтона. Забудьте эту чушь. Каждое слово в ней – проклятая ложь. Балдурцы вовсе не кроткие и невинные, а единственная справедливость, которую большинство из них заслуживает, это хороший удар дубинкой по башке. Каждый из них либо уже преступник, либо в одной краже от того, чтобы им стать. Не доверяйте никому, потому что они вам уж точно доверять не станут. И это очень хорошо. Они и не должны вам доверять. Они должны вздрагивать при виде вашего приближения и глядеть в землю, когда вы проходите мимо. Страх порождает порядок, а порядок порождает мир. И это ваш долг, чтобы там не болтали Улдер Рейвенгард, Лиара Портир или прочие так называемые блюстители справедливости. На этих страницах рассказывается иллюстрированная история о вымышленном мстителе из огненных кулаков по прозвищу Громила, срывающем преступные планы во вратах Балдура. «Вовремя же ты явился», — прорычал Громила. Его голос напоминал звук шагов огра по гравию Нижнего города, резкий, враждебный и совершенно безошибочно узнаваемый. Фигура шагнула вперед. Еще один член кулака — эльф, известный лишь по прозвищу Призрак. Мастер скрытности, он всегда на шаг впереди, но на 10 прыжков позади.
Левый глаз у эльфа отсутствовал, а правый видел такие чудовищные кошмары, от которых обычный вор давно сошел бы с ума. «Не притворяйся, будто я заставил тебя ждать», — прошептал призрак. Гильдия поймала дочку леди Дуринболд. Ходят слухи, что Девятипалая потребовала выкуп, а когда Дуринболды доставят золото, она вернет им одну только голову девочки. Громила кивнул, в его глазах пылал огонь, который испепелил бы даже архидьявола. «Значит, надо нанести им небольшой визит», — сказал он, и на губах его заиграл намек на жестокую улыбку. Спутник огненного кулака, поздравляем! Тебя приняли в вольную наемную роту «Огненный кулак». Наше дело требует от каждого из нас такого уровня приверженности, зрелости и командной работы, какой полностью отражает идеалы нашего основателя, великого герцога Элтона. Командирский характер Элтона и его непоколебимое стремление к справедливости превратили огненный кулак в грозную силу, противостоящую преступному подполью врат Балдура. Элтон, известный стратегической проницательностью и новаторским подходом к тактике, превратил огненный кулак в ту эффективную и грозную организацию, какой она является сегодня. Внизу на странице есть скверный портрет герцога Элтона. Он явно нарисован наскоро, чтобы нельзя было прочитать слова, что были на странице раньше. У тебя получается разобрать всего несколько, и среди них есть железо, сорёвок и кризис. Дух герцога Элтона живет во всех воинах огненного кулака. Не сомневаюсь, что эту работу ты запомнишь как сложную, но очень полезную для воспитания характера. Великий герцог Улдер Рейвенгард, маршал огненного кулака. Выдержки из стародавней переписки между двумя членами огненного кулака об установке на вершине Змеиной скалы машины под названием «Котел». Десница Ди. Отцы города, наши щедрые благодетели, доставили нам котел, современную защитную машину, какая уже стоит в некоторых поместьях верхнего города. Машина кипятит целую кучу масла, а потом выливает его, и пояснений тут не требуется. Инструкции по установке и обслуживанию прилагаются. Прошу вас незамедлительно принять меры по быстрой и беспроблемной установке котла. Всполох, Лео, дорогой Лео. Ты, должно быть, шутишь, так ведь, мать твою? Ты хоть видел, какого размера эта штука? То, что ты раньше меня ушел на повышение, не означает, что теперь ты можешь мне поручать непосильные глупости. С глубочайшим недоумением, десница Ди, мне кажется, что вы приняли мое распоряжение за просьбу. Поставь этот драный котел на вершину проклятой крепости и не пиши мне, пока все не сделаешь. Всполох, Лео, моему глубоко уважаемому командиру. Покрывает ли наша политика возмещения ущерба в военное время ожоги от масла? Спрашиваю для друга. Десница Ди, нет, не покрывает. Всполох, Лео, на этом переписка заканчивается. Softer than a whisper. Don't waste a step. Free for the taking. Мамуля, с прошлого письма я стал хуже спать. Проклятые головные боли меня терзают от заката до рассвета, и с каждым разом все хуже и хуже. С работой тоже швах. С чего, дьявол, их разбери? Они вообразили, будто мы, мужчины, будем нужны, когда по улицам громыхают эти огромные металлические ублюдки. А ведь они работают даже не лучше, просто громче.
Вот вчера одна железка встретилась с парнем, не гильдейским и не зентом, насколько я понял, а просто с парнем, и тут на нее напал приступ ярости. Не знаю, чем дело кончилось, но будь я трижды проклят, если попадусь такой хреновине на пути. Извини, как-то печально и мрачно получилось. Есть и хорошие новости, кормить стали лучше. Люблю тебя, мамуля, Крил. П.С. Если у тебя есть какой-нибудь чай для сна, можешь мне прислать немного? Было бы здорово как следует отдохнуть. Список пропавших вещей. Кольцо с красным камнем. Дебин говорит, это может быть сердолик. Магический кинжал, музыкальная шкатулка, свиток, отвратительный смех Таши, один пропавший предмет. Это случайность. 2. Повод для тревоги. 3. Наглое воровство. Видите, что чего-то нет? Немедленно сообщите мне. Бакши. Фрагмент из книги «Разбитый Силдарин» по поручению среброволосых рыцарей, распространяемой в храмах Элистреи. Некоторые из современных мыслителей утверждают, что в падении нашего народа виноваты междоусобицы. Так это или нет, нельзя недооценивать иной фактор – предательство Лос. Да, дроу сами избрали поверить ее навету, что Карелон Ларитиан отвернулся от нас. Но что сделал он сам, чтобы разубедить в этом наших предков? Нет, молчание Карелона также было предательством. Летописи свидетельствуют, что немногие из дроу понимали всю глубину злодейских замыслов Лос. Позволить похитить свой народ, рассечь наш род надвое. На такое согласились бы лишь отчаянные садисты. Именно эти безжалостные провозвестники и стали первыми ее фанатичными почитателями. Они засеяли ее идеями землю Мензаберанзана, заставив его приносить лишь недобрый плод. Сегодня дроу по-прежнему остаются в состоянии войны. Наш народ не просто разделен надвое, он полностью расколот, разбит на столько частей, сколько в подземье городов. Слишком многие отважные и добросердечные воины направляют свои мечи друг против друга. Подземье навсегда изменило нас. Но, быть может, когда падет Лос, верным Силдарина вновь откроется дорога в чертоги Карелона. А до тех пор благодарение Элистреи за то, что разделила с нами это изгнание и продолжает нас оберегать.
What are you doing in here? You notice the gnome slip a lockpick into his pocket. You're not a fist. Go on, get out, or I'll wake the others. Gods, I hope they haven't put up the prices again. That ferry's my last chance out of here. But she's got to have something that'll cover the rest of my fare. How do you know about that? Did those crooks down the dock send you? I told them I'll get the money in time. Not my fault they're charging triple. Take your money, my ass. No! I mean, I quit. Nothing wrong with quitting a job. My wife said we have to stand and fight, and I can't. I won't. I'm not made for this. Really? You'll just give it to me? Look. Hidden up on the roof, you'll find all the stuff I stole. You can have it. Thank you. I'll never forget this. Never. A thief's been emptying pockets around here. You might want to allay some suspicions before things get out of hand. Your attempted bribery has cost you far more than gold. You're being locked up for good. What are you doing? We cannot defeat the brain without that stone. This calls for careful footwork. Воруешь у товарищей, да? Как тебе не стыдно? Если кулаки не будут доверять друг другу, у нас нет шансов против наших врагов. Don't mind if I do. Waiting around. Take it. Look at this. There's a bloody army coming. Have to keep going. Best behavior around here. Understood? Don't cause any trouble, all right? It's not worth it.
Keep those feet moving. Hell's not this again. Brain is resisting, so Go on up. Pay Gortash a visit. A fate to remember, I guarantee. Like its will be done. Go on up. Defender of the people. Go on up. What's this now? A lackey once more, eh, Karlak? Pitiful. Bring your leader if you wish to speak to me. I don't waste time on flunkies. Gods, I can't wait to kill you. Not if I kill you first. The pride of the gate. Keeping pace. Next, we identify all enemies within our walls and within our ranks. Dearest Karlak, I'd busy myself finding Orin if I were you. I'll still be here for any unfinished business once you've secured your camp. That's it? That's all you have to say to me? Were you hoping for something else? A word of wisdom? A hug? Thanks to you, I don't hope for things anymore. I just take whatever it is I want. See you soon, motherfucker. You most certainly will. What do you mean? Kill Orin and do not Where am I needed? At least things have stayed interesting. Brickwork and stonework. This place is far out of balance with nature. But the Oak Father will reclaim this all, eventually. Not too soon, I hope. I have a craving for a soft bed, a hot bath, and a large glass of Arabellan Dry. None of which I've ever found hidden under a log. You may thrive, but what of other life? A city is no place for wild creatures. Cities teem with life. Rats, pigeons, flies. They count no less, for all their more pestilent qualities. Go on up. Always good to talk, my friend. Are you sure? And just when...
Go on up. Another step forward. Always good to talk, my friend. That's the... Aren't you a sight for sore eyes? If you're sure, fine. Good. I was just starting to miss the sound of... All right, so... Go ahead, I'm listening. My question, I'll be here. Go ahead, I'm listening. With... Dog wags his tail. He gives in and surrenders. Scratches tongue, lolls out. Hope Father preserve you. Wherever you need me. I'll be right. Hope Father preserve you. Then you'll have... What can I do for you, my friend? That sounds awful. Lead on. I'm listening. As you said. I'm listening. It is done. What's on your mind? Copper for your thoughts. Ace. Yes? You're sure? Yes? As you wish. All right, what now? Go on up. Pay Gortash a visit. This calls for careful footwork. That's a friendly-looking shadow.
what to take. Go on up. Need to find a way forward. By order of Lord Gortash, all livestock admitted to the city must be surrendered. All livestock is now property of the Ducal Council for the duration of the ongoing emergency. Failure to comply will result in imprisonment and, if necessary, more severe punishment. You're having a chuffing laugh! We lost most of our herd to wolves on the way here. We've got almost nothing left, and you want to take that from us? I've got a good mind to... Problem, citizen? Forget I said anything. All right. Move along. I've got my hands full enough without gawkers. You must agree, this is ludicrous. How are we meant to survive without our livelihoods? My herd are dairy goats. I bet they're going to slaughter them, the poor things. My husband's still in the outer city with the few cows we have left. How am I going to tell him we have to give them up? Are they gonna pay us for the animals they take? Like elves they are! There is a food shortage due to absolute raiding activity. Citizens are advised to buy food in moderation so that all may eat. Please, sir. We have children. We need to be able to provide for them. If not over, then through. Not my concern. Hello? Does anyone want to buy a gazette? I don't know how. I'm only 6. Deal! Ha! Tricked you! Enjoyed the read, sucker! В ожидании музыкального фестиваля «Серебряных колокольчиков» лорд Горташ станет первым в истории эрцгерцогом. Глубоководная роскошь. Кассалантер со свитой. Прибытие госпожи. Двойник Дриста освистан на орочьем фестивале. Зеленщицу беспокоят овощи непристойной формы.